пока, потому что два таких фактурных, оба в возрасте, но оба пипец такие, ну, как титаны, да, можно сказать. И даже визуально тем людям, которые в боях не разбираются или не особо смотрят, будет интересно увидеть, как один здоровый качок дерется с другим здоровым качком, при этом это не бой качков, а тех, кто профессионалов. Joel, а что скажешь о своем сопернике? И я хочу сказать, ты молодец, потому что в отличие от других бойцов UFC, ты не выбирал себе противника. Мы тебе дали, сказал, окей, let's go. Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность вашей стране за радушный прием и возможность выступить. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы здесь, за поддержку нас всех. А еще спасибо тебе, Альфреду, за эту возможность. И отдельная благодарность моему сопернику за то, что он принял этот бой. Потому что большие бои не делаются в одиночку. Мне нужны зрители и мой соперник. И, конечно, я безмерно благодарен Господу Богу за то, что дал мне такую возможность. Я буду заряжен на все 100% в день нашего боя. Я ценю все, что вы делаете, и в благодарность за это я покажу настоящее шоу. Я нахожусь на земле величайших бойцов и атлетов. И именно поэтому я здесь. Я считаю, что здесь есть великие бойцы. И мой соперник тому пример. Он отличный ударник. Я знаю, что он покажет все, на что он способен. Жизнь состоит в том, чтобы принимать вызовы. Если, конечно, ты хочешь вписать свое имя в историю, принимай их. И мой оппонент достойнейший из них, да. Поэтому, знаете, друзья, я честно, я крайне серьезно настроен на этот бой. И знаете, я надеюсь, что в день боя вы все останетесь довольны, когда увидите нашу отдачу в ринге, нашу настоящую руку. Так что я уже жду не дождусь. Да, я жду не дождусь этого боя. Ромеро, мы знаем, что ты генетически одаренный человек, что ты участвовал в эксперименте, тяжелом, да, морально, где, отбирались такие солдаты воин, нельзя говорить, где отбирались солдаты воина. Кубинский секрет. И вот мы знаем вот про твои генетические невероятные вещи, да, которые там и раны заживались и так далее. И вот насколько Ромеро 48-летний сейчас хуже в кондициях, чем тот Ромеро, который 40 лет дрался за пояс UFC. Ну да, ходит много слухов, что я какой-то там мутант, что ли. Но я самый обычный человек, просто очень верный своей дисциплине и профессии. Ты же не спишь, ты же 2 часа спишь и 2 дня не спишь. У тебя даже вот настолько организм такой нереальный. Нет. Такое со мной бывает, только когда я в Россию приезжаю. Нет, я сплю достаточно, ем нормально и стараюсь питаться максимально полезно. Не пью алкоголь, не курю и... Да, дисциплина — это мое все, это не секрет. Да, дисциплина. И да, это не секрет, да. У меня сейчас вопрос к Вагабу. Когда тебе поступило предложение о бое с Ромеро, вообще какие были у тебя мысли? Возможно, это невозможно. И как ты относился к этому спорту кулачному тогда и сейчас? И есть ли у тебя в планах дальше продолжать в кулачке биться? Да, спасибо, Алибек, за вопрос. Я уже говорил, со дня основания кулачки в нашей стране мне искали соперников, но и вот только спустя 5 лет с Ромеро мы договорились, получается. Да, я думаю, и ты, и организаторы, и менеджера знают, в курсе. Услышал имя, естественно, да, кроме «да», ответом другого быть не может. Это для любого спортсмена, даже в меньшей весовой категории, сегодня я считаю, бой с этим человеком — это бой мечты. Я слышал, что ребята из категории и 84, там, или 88, как там у вас, правильно, я сейчас не знаю точно, но хотели этот бой получить с ним. Да. Даже я, который знаю, ребята и явно проиграют ему, да, просили этот бой, потому что это все большое имя. Вчера он был для меня легендой, сегодня он для меня просто соперник. Поэтому соперник, который я должен бить, да, и забирать свое, как говорится. Естественно, я сказал «да», и большим желанием жду этот день, жду этот бой. Ты видел бои Ромеро в БКФС, в кулачке? Я знаю его всю карьеру, я повторю эту фразу. Я думаю... Да, сегодня, я после победы над таким человеком, я не знаю, кого можно вызвать просто на бой. Надо сначала Ромеро... Реванш.
честь и так далее. Вот в бою это не скажется, что чуть не по кайфу бить. Никакой чести здесь нету, я честно говорил, Альфредо, это вчера был для меня легенда, сегодня он соперник, который я буду бить завтра, понимаешь? А бой, который смотрел в BKFC, он тебе что-то показал о нем? Я думаю, для меня показатель не бой, для меня показатель его предыдущая карьера. Он очень хороший бойцов выиграл в свое время. В свое время что-то буквально недавно. Кулачный спорт, как мы все уже видим, это возрастной вид спорта. Тут младший, старший, тут этот момент такой тайминг ловит человек, ты можешь его и в 50 лет поймать на свою коронку. Здесь кулаки, это все на тоненького, поэтому здесь, я думаю, не стоит на это акцент делать, что ему 47-48 лет. Мне тоже 40 лет, на моем уровне единицы дерутся. Вага, а как думаешь, вот в повольной борьбе ты бы смог побороть Юэна Ромеро, призер Олимпиады? Я, кстати, предлагал, если он по кулакам не захочет драться, мы поборемся по его правилам. Я думаю, ты еще помнишь те времена, когда Ромеро приезжал в Махачкалу, в пединституте, Алиевский, сборная Кубы. Я видел его в Махачкале, он просто не помню, я внешне немного другой был, мы с ним так, мы Ну, виделись. когда видел, ты думал, что вот скоро подерешься с ним? Скоро через... Да, не, ну в то время, конечно, Через 20 лет подерешься, ты думал? да, в то время я об этом подумать не мог, конечно, не играть. Я помню. Я увидел тебя во второй раз в Махачкале. Да, помню, было такое. А, Юэль, ты смотрел бои Вагаба? И как оцениваешь свои шансы в этом бою? Что ж, я знаю, что бой будет непростым. Это будет жесткая, зарубная драка, но я всегда выхожу с настроем только на победу. Я постоянно тренируюсь, чтобы быть готовым побеждать. Понимаешь? Я так всегда мыслю. У меня такой менталитет. Знаете, я всегда готовлюсь на бой, как на апокалипсис. На бой, после которого публика будет восторжена, как во времена Древнего Рима. Я всегда думаю, что выхожу на битву титанов. Я всегда тренируюсь, готовлюсь с этой мыслью, думаю о том, чтобы чаша перевесила на мою сторону. Ну, в смысле, удача была на моей стороне и победа за мной. 48 лет. Как думаешь, сколько твоя карьера еще продлится? И какая твоя цель в кулачке вообще? Что ты хочешь с него взять? Просто деньги за бои или конкретно какая-то цель? Знаешь, я всегда веряю себя Богу и думаю, что 2-3 года еще, ну, примерно до 52 лет буду выступать. Значит, реваншем быть, да? Все-таки. Да. Единственный вопрос, пока не забыл. Сережки на бой он снимет, надеюсь? Нет. Если серьезно, то это даже не бриллианты. И, конечно же, я сниму их. Обязательно. Вагаб, очень такой актуальный вопрос. Теперь по последней вашей совместной публикации с Ромеро задали, зачитаю тебе его. Интересно стало, почему Вагабов не пожал руку заслуженному спортсмену, который показал результат в дисциплинах вольной борьбе, ММА. Actually hit with a handle like this, and with an extra weight of 25 kg. It's a colossal hit in my fingers. There is a 15 kilograms weight and a red band. So, and I'm hitting it. Every hit gives a huge hit in my fingers. It might look easy, but trust me, my back is absolutely wet. But this is how I prepare. I used to train with a small band. Now I'm able to hit with this handle and do it hard. So I'm more than ready.
Здесь нету ничего личного. Это спорт. Он хочет победить, я тоже, больше ничего. Я не перехожу на личности. Как я уже говорил, за рингом только обоюдное уважение друг к другу. Жизнь вне боя продолжает. В Таиланде у пляжной зоны на мелководье находят мертвую российскую туристку с необъяснимыми травмами и песком в легких. Да там воды по щиколотку, как она могла утонуть? Как эта трагедия связана с оборотом запрещенных веществ в Тае, и причем тут супруг погибший? Вон, смотри, этот парень за ней следит. Как поехавший головой аниматор в леопардовых лосинах и кружевном женском боди жестоко расправился с двумя россиянками, но Боа также стал подозреваемым в еще 3 убийствах. А мужчину местные СМИ уже окрестили самым кровавым убийцей. Каким образом наша соотечественница, отдыхающая на пляже в египетской Хургаде, смогла выжить и дать отпор напавшему на туристов оголтелому боевику с ножом, понимая, что шансов на спасение практически нет? Нападение на туристов в Фургаде. Преступник резал людей ножом. И как мечтательная девушка из Омска, стремясь к лучшей жизни, оказалась в Италии в руках маньяка-афериста, союз с которым закончился кромешным ужасом. Давайте разбираться. Друзья, это Архив X. Я рад снова вас приветствовать. Благодарю всех, кто поддержал это видео лайком и написал комментарий. Только благодаря вашей поддержке я продолжаю выпускать новые истории на канале. Большое спасибо. Сегодня мы разберем несколько просто диких историй, что произошли с российскими туристками. Don't do this at home if you are not ready. If you're having any pains or aches, don't do it, because that can be traumatic. The weight comes from the maximal top and it comes a little bit from negative. Center is here, so it comes around, so like 1 o'clock, if we're here would be 12. So I'm hitting a little bit from the negative. Weight there is roughly 20 kilograms of the real weight. So, but half of that weight is in a rubber band. So as low as I'm going, as more I have, basically, as the stronger the back pulling moment is. We can, so what I want to do, so I want to look, I put my hand under the pressure like on a ready go position, and I'm gonna hit for a ready go hit. Like I said, you can do it only if you feel absolutely healthy, if you don't have any pains, any aches, nothing. So I'll take the camera closer so you can see what I'm actually doing. So first of all, I need to get position exactly like I would love to be in the fight. Why I'm putting this in a negative, so it actually pulls me away from the center. The feeling what I can get in the fight as well if my opponent is loading with the back pressure. First of all, usually I'm trying a couple of times slower.
That's not easy. That's not easy at all. Even I am now in the best shape ever, and I feel that. But again, that's really good indicator for my tendons. If I hit that kind of weight in my hand, if there is no pain, that means that my hand is fully recovered, and it's just a matter of time now to recover it fully and get it to the absolute fight shape. I believe like I will now, basically about 5 days ago, 6 days ago, I did last maximal weight. Now I'm slowly stepping down. Next week I won't touch the weight. It's just gonna be bands, just a volume work, and then slowly off. And every day, every second day, I will feel the power of the hand is absolutely, is gonna be, and it's gonna be really easy. That feeling what I will have will give me absolute confidence. Because if before, when I was injured, I was coming to the fight with the plan how I need to go to not have the pain, then now I'm going to the fight and enjoying that I'm gonna try this, I'm gonna try that, I can go there, so I'm ready for all outcomes, just because the hand is doing what I want. And of course is my friend, my best friend for already a long time, my rotator, my bread. This rotation is the best friend of side pressure. I used to have this, but I didn't have side, so now they are together, because now when I added side, I never had side pressure, I never trained side pressure. Now I do it for almost a year, and I opened for myself absolutely different fight style, falling sideways and rotating over the top. People don't like that. This is really cool, and of course I can do so effective and so needed supinator here. The weight is not big, it's 35 kilograms here, and it comes to the handle as well, 35. There's exactly, it's really well made, so exactly what you put on is what you're getting on the hand. So style what I'm using, style what I'm having now, is actually letting me to fight now in different angles. One of my most beloved ones now is actually to give away my pronator and go in a hook, in a center hook. In the same moment I'm getting a really deep position, and actually I'm getting the position what I want. Fully can engage my rotator when I'm inside. But like I said, when you are healthy and when you are don't having those injuries, and now I spent like almost 2 years involving new movements, adding something to the old style and changing it. I feel so good that I have A, B and C even, so I have where to go. And but still now big part of my training is gonna be speed work, impulse, get back in my hands the emotion that I need to be fast, need to be explosive, because in the training, while I'm training with the big weights, hands are tired and sore, and I don't do much of speed work. Now is the exact time to do it, and I can do it on the table, but I love to do it even here, like freestanding with the weight.
more engaging my, basically free swinging on my legs, not changing this angle. This stays exactly like I want it, but on the hit moment working just with the wrist. So when I fall, I add weight exactly in my cup until the weight hits the cup. I'm straight away rotating down, exactly what I'm gonna do in the fight. I'm hitting with a back pressure until my cupping is getting my opponent a little bit towards myself. Straight away my cup goes for rotation down, and I'm attacking his pronation. I'm gonna be more than ready. And of course, very important part of my preparation is bands. I don't train hit back or some kind of in my hits. I'm trying to be really dominant, maximally tight angles, maximally involve twist of the body, twist of my hips. So this is really helpful. So I'm loading my side here, closing my fist, trying to get equal load here, maximally close to the body, stepping away, so I got some basically stretch in my chest, and making that side hit. Because when you hit sideways, you can like hook and take your opponent towards with you, and there is less risk to open yourself up. When you close your hand and you fall backwards, you can lose position easily. So just for example, about 2 months ago, I injured my brachialis and lower bicep somewhere here, this junction, and I couldn't do 50 kilograms on this side pressure machine because I had a pain and I couldn't move them. I had the overall pain of the tendons, and they felt tired and not recovered. So for example, today, and this is not even a fresh, absolutely fresh shape, it's just a shape which started to recover, like let's say four days ago, slowly. So 110 kilograms is absolutely okay weight for me. It's not even something like super big, and I don't need to like push myself over the limits. And still I'm trying to not to push it here. If I would push there a little bit like that,
that would go really easy. I'm still trying to get it more here, like with a bone under my palm with a wrist connection there. There is more in the tank, but there's no point to split my ass. But like I said, preparation goes very well. Hands feels really strong. And of course now I'm using my new handle as well, which is just freshly made. Really small. For someone would be really not handy to have it in the hand because it's awkward, needs loads of control, but that's for it's made. The name of the handle is controller for a reason. Weight comes over the top. Weight comes over the top. Huge control needed from the fingers. So I have it in my hand. There is a lowered part where I sand it out. Really small. Look, thumb goes in, fingers closes. You can close or you can leave them out, whatever you like. And the weight comes over the top. Closer to the fight, sometimes there is not smart to use like a real weight. And for example, that's why I have 6 different bands there. So now I put together small yellow double, red one double, and the green one. So I can sit down, close my angle, close my wrist, and just work a little bit on static. The load is quite good, but it's not like overwhelming, and I still can get nice good blood flow what I need. Anytime I can work a little bit with the back pressure, nice and bouncy, all the time not losing this angle. Whatever I'm doing, I'm all the time containing this angle. Wrist is moving, my body moves, but this angle all the time stays the same. Because if this angle fails, that means I'm not delivering fully my body weight to the table, which is not good. So more or less that was like a usual light training after work. Still preparation is on, but if I want to say that, can I still change something? No. Everything what needs to be done from me is done. I can change only with the right recovery. So if I will recover now perfectly, then I will be strong anyway. But if I will recover perfectly, I will be stronger. So now everything is exactly about recovery. To put my head aside, to let my computer understand that
training no more would be better for me. So no more weights, no more basically overloading my tendons, because at the moment recovery gives me way more benefit than the training. I'll tell you like that, because we arm wrestlers, we are crazy. We still think that we can grow till the last day, and we do sometimes heavy sessions, but the reality is that 3 weeks would be the last when to do really heavy session. All what comes closer and you do really heavy session where you have the micro damage of your tendons and on muscle tissue and whatever, you can come to the pulling day tired and not ready. At the moment, this is the best shape ever. You can see the size and the shape of it, and that's not AI or something. This is reality. That's real hand and attached to the even more real body. So if Dachi can beat this, then he's really important guy, and I'm gonna hug him and wish him all the best. I don't know how you're doing this, guys, but I'm doing that quite often now. So after the training, taking this handle, this kind of stuff, and going nicely down, rubbing down my hand. You can put some oil if you want. I can't say it's really nice feeling, but when you finish it, you feel how the blood rushes in your hand. It's really cool feeling, to be honest. The hand heats up straight away. Exactly, this junction is the most important for me. This junction takes like such a load in my case. It takes all the rotation. So this junction is most important for me in all my style. No biceps, no triceps, no forearm, no inside, nothing. Exactly this. If I would be able to buy this from the steel and get it there planted in, so I would love to do it. If I would have this one with no struggle and I can train it, have it as strong as I want, I would beat anyone. This is my Achilles.